Yes, sir. Okay. First of all, I am showing you because I am actually making this an online presentation of the actual laboratory class. So I have taken some initiative to make it just like the laboratory class as well. So first of all, let me show you that in laboratory, what actually we generally do. In laboratory, our hydraulics lab, I mean, what we actually do is that we do have a lab sheet, which is the hard copy of these only, okay? এই যে এটা দেখাচ্ছি, দেখা যাচ্ছে? হ্যাঁ স্যার দেখা যাচ্ছে। হ্যাঁ স্যার। এটার প্রিন্ট আউটটা হচ্ছে আমাদের হার্ড কপি। We go to the experimental setup, explain the experimental setup, then do the experiment and put the result in the hard copy. এই শীটটাতে রেজাল্ট গুলো লেখা হয়, ওকে? The sheet is already having the theory and procedure and all these things written. Got my point? Yes, sir. Next, we actually give only one copy of sheet to the CR or any designated student for that day. You be the leader of this group and you write down the readings. So all the students generally see that this reading is being taken and the leader takes the reading in this particular sheet. কথাটা বোঝা গেল? হ্যাঁ স্যার। Next, he or she passes this reading to the other students, and afterwards with this particular printouts and sample calculation and graphs, the students within 1 week submit a laboratory report. তোদের কি আগে ল্যাবরেটরি হয়েছে? ইলেকট্রিক্যাল ল্যাবটপ কিছু হয়েছে? হ্যাঁ স্যার। হ্যাঁ স্যার, 13খানা মতো ওই একই কেস। ইলেকট্রিক্যাল ল্যাবের রিপোর্ট গুলো বেশ বড় বড়, সাংঘাতিক সাংঘাতিক। আমরা তো মেকানিক্যাল লোক, আমাদের ল্যাবের রিপোর্ট গুলো একটু ছোট ছোট, বাট we need only the sample calculation and the graph. Okay, বোঝা গেল? হ্যাঁ স্যার। So now I am taking the total thing to online. The first part, যে পার্টটা আমরা এমনিতেও ল্যাব ক্লাসে বোর্ডে করাই, we used to use the board for this particular reason. That part I am now taking care of, and the experimental part that I am taking care of later. First of all, what is Stokes' law? Just concentrate on the right hand side of my Word document. The total drag force on this particular spherical ball which is moving downward at a terminal velocity u. Why terminal velocity? Because we are assuming that there is no further acceleration on this particular falling sphere. Got it? Yes sir. So if there is no further acceleration, we may assume that the velocity u is constant. The downward velocity u is constant. If this happens, then what are the forces acting on this particular spherical object or ball? Its own weight, the buoyancy force, and the drag force. Why the drag force is there? Because it is moving down, so there will be friction and there will be drag. Got it? And Stokes, as per Stokes, he told that this drag force will be given by 6 pi mu u into a.
where A is the radius of this particular sphere. Is it all right, guys? Yes, sir. Yes, sir. Now, let us consider the free body diagram of this particular sphere. As the velocity u is constant, so there is no acceleration. So the total downward force and upward force should be equal. So I can readily say that drag force is given by weight minus buoyancy. Yes or no? Yes, sir. Now, if the volume of this particular sphere is V, then can I say the total weight is rho of the solid body, that is the rho of the sphere, multiplied by volume multiplied by G, and the total buoyant force, as this is completely submerged, so the total buoyant force will be rho of the corresponding liquid multiplied by the same volume multiplied by G. Can I actually say this particular thing? Is there any problem in this? No, sir. No, sir. Okay, fine. And from there, I find out the coefficient of drag. Now, I don't think you guys know what is coefficient of drag, so I am providing you the details. Do you know why from drag we actually go for coefficient of drag? Do you have any idea? স্যার ইয়র্টিলারের জন্য কি মানে অ্যাকচুয়াল যেটা আমরা মানে থিওরিটিক্যাল ক্যালকুলেশন করে পাবো সেটা হয়তো মানে আমরা প্র্যাকটিক্যালি পাবো না, সেই জন্য একটা না, কোএফিসিয়েন্ট। এটা নয় থিওরিটিক্যালও একটা সিডি পেতে পারি, প্র্যাকটিক্যালও একটা সিডি পেতে পারি। ওকে স্যার। CD is nothing but a dimensionless term. I actually divide this particular drag force with another force in order to make it dimensionless, because dimensionless term often help us. Have you gone through fluid mechanics 2 yet? Fluid mechanics Yes, 2 sir. পড়ানো Yes, হয়েছে? sir. Yes, sir. Yes, হয়ে sir. গেছে স্যার। Then dimensional analysis you should have come across. Yes, Yes, sir. sir. Buckingham So Pi. in Buckingham dimensional Pi. analysis, you have come across many pi terms or dimensionless terms, and you know that why dimensionless terms are sometimes important. Yes, sir. মানে এটার ইম্পর্টেন্স কি মানে অতটা আমরা কোশ্চেন গুলো সলভ করেছি কিন্তু আচ্ছা কম্পিউটারের সাথে কাজ করতে তো সুবিধা হয়েছে ওই মানে কনসিস্টেন্সি Actually, when you are actually testing a model inside anything and you want to design a actual prototype or the life size item using the model, you need the dimensional analysis, right? ইয়েস স্যার ইয়েস স্যার। And what is required in the dimensional analysis, that is, one need to be sure that the some dimensionless term for the model as well as the prototype should be equal. Yes or no? ইয়েস স্যার। এটাই বলা হয়েছিল তো ডাইমেনশনাল অ্যানালিসিসে। দুটো প্রবলেমের ফিজিক্সটা সেম হতে হবে। হ্যাঁ স্যার। So that is why if we often term these particular forces in dimensionless form, that actually helps me in some ways. When we actually use model analysis, always we are not going to use a sphere, we can use some other things as well, as you correctly mentioned. And I cannot actually drop a life-size car within a big river and test it out, but I can actually drop a small model of the car inside a small sink, and then I can actually measure the correspondent things, right? So in these cases, instead of drag, if we actually give the coefficient, that is better. Got my point?
Yes, Yes, sir. sir. Now, how do we find the coefficient? I need to divide this drag force using another force, yes or no? Yes, sir. Yes, sir. আর একটা ফোর্স লাগবে তো, হ্যাঁ কি না? হ্যাঁ স্যার। Now you see how have we actually found that particular force. In the denominator, you can see the first term is half rho u square, right? Do you know what is this particular term half rho u square termed Yes. as? কি বলা হয় জানো? স্যার এই হাফ ইউজ করে তো মানে ওটা ওই ডাইনামিক প্রেসারকে বলা হয়। Exactly, it is the dynamic pressure as per Bernoulli theorem, right? ইয়েস স্যার। So ultimately this will have a dimension of pressure. So I should multiply it by some reference area in order to get some force. ইয়েস Yes স্যার। or no? ইয়েস স্যার। And what is the reference area taken? That is the cross-sectional area of this sphere, pi a square, right? স্যার ক্রস সেকশন এরিয়া তো 4 পাই হওয়া উচিত ছিল না ওই তো প্রজেকশনটা নিয়েছি যে ওই জন্য হচ্ছে। পজিশনের জন্য স্যার? পুরো cross-section নয়, I am not saying the surface area. The ও আচ্ছা আচ্ছা, হ্যাঁ স্যার cross-section বুঝেছি। along the diameter. Any cross-sectional area along the diameter will be pi a square, isn't it? Yes, sir. হ্যাঁ হ্যাঁ স্যার। স্যার। I am not saying এরকম তো outer করতে হবে। surface area. It is the cross-sectional area along any diameter. Okay? তাই হবে তো? হ্যাঁ স্যার। স্যার। Okay. And if we actually put the theoretical Stokes law in this D, Stokes law is theoretical, and I put this here in D, I get CD to be equal to this 24 mu by rho u d, and as we already know that rho u d by mu is my Reynolds number, that you know, right? ইয়েস স্যার। ফ্লুইড মেকানিক্সে অনেকবার পড়া হয়েছে, তাই এটা নিয়ে আর কিছু আমি করলাম না। So CD theoretical is coming to be 24 by Reynolds number. Up to this, is it okay? একদম স্যার। Yes, sir. Okay, fine. And also I know that drag is this. So if I actually equate this drag with this theoretical Stokes law, I will get some value of mu, yes or no? Yes, sir. So if I get some value of mu, and instead of having this mu here, I put the mu value here, then the CD I get, that will come from the experimental result. Okay, fine. Forget this CD for now. One drag you are going to find from here, yes or no? Four by three pi a cube gamma s minus gamma l. That will give you the actual drag. That is not coming from the Stokes law, yes or no? Yes, sir. So can I say this is my actual drag and this 6 pi mu a is my theoretical drag? Yes or no? Yes, sir. Yes, sir. So again, if I use the value of mu that is given in the chart, I mean, how are you going to get it? You can find it from the internet. What is this mu? And you can find out the Reynolds number and you can get CD, and that is purely theoretical, isn't it? Yes, sir. But if you equate the actual drag and this, and from there you get the mu, and you put it here in the CD, the value of mu, and you get another CD, I can say that this CD is having all actual data over here, yes or no?
Yes, sir. Obviously, you may say that, sir, why didn't you actually compare this drag with this drag? That would have been easier for you. এটাই তোরা বলতে পারতিস, right? হ্যাঁ স্যার। But as we do prefer everything to be done in coefficient form, that is why we have compared the theoretical CD and actual or experimental CD in order to verify how accurate my Stokes law is. আমি কথাটা বোঝাতে পারলাম? Obviously, I could have measured this, I could have measured this, and I could have compared. That would have given me a very good comparison, isn't it? স্যার ওটাই তো ভাবছি। হ্যাঁ স্যার। But I prefer to go to the coefficient form and then put the values to get the theoretical and experimental CD values instead of theoretical and experimental drag values. And why CD? That I have made it clear. Sometimes it is very much important to go for dimensionless terms instead of direct force or velocity or all these things. Okay? দেখো কথাটা বোঝা গেল কিনা? হ্যাঁ স্যার। কেউ সচেতন কর। भैया मुझे बोलते हैं क्या? Should I continue? হ্যাঁ স্যার। Yes sir. Okay. So these two CDs will give me the comparison. Now let me show you the chart or my lab sheet. You know, this data from where this has come, that I will show, no problem. There are the chart for terminal velocity that we need to measure. There are the chart for these theoretical and experimental CDs. Got it or not? Got it, sir. Got it. So what you need to do is that these are the data that are already taken. I will show you this data, no problem. And using the data, you have to fill up the chart. You have to calculate and fill up this chart. Got my point or not? Yes, sir. Yes sir. Yes, sir. Okay. Then, in another way, you can say that if I get this mu, I compare for CD, that is all right. But this mu has also come from the same experimental thing, yes or no? Sir. ওরে বল। হ্যাঁ স্যার। So I can even compare this mu with the actual mu even in the internet or in the chart. তার থেকেও আমি বলতে পারি that this mu has come from the Stokes law, na? Because you have compared this drag with this Stokes law, and from there the value of mu actually came, right? Yes, sir. এসছে তো নাকি রে? হ্যাঁ স্যার। হ্যাঁ স্যার। So it is my experimental mu, was the velocity and all these things I have taken from the experimental data. কি তাই তো? হ্যাঁ স্যার। And the actual mu I can get from the chart, and the chart is given in the internet very much. I will also show you the chart, no problem. So if I compare these two, can I again verify how accurate Stokes law is? এই Stokes law থেকে compare করে যা মিউটা বেরোবে সেটা actual মিউ এর কতটা কাছাকাছি তার থেকেও বলতে পারি Stokes law কতটা accurate বা নয়? হ্যাঁ স্যার। Yes or no? Yes, sir.
So there are these two ways, and in both the ways I actually get the tables. In report, what is to be done, that is already written, and there is a plot. The plot you can do in Excel, or you can do in by hand in a graph paper, and you can put a picture and attach to your report. Okay? একটা কি বললেন স্যার এক্সেলে প্লট করে দেওয়া যাবে তো স্যার? হ্যাঁ, নিশ্চয়ই এক্সেলে প্লট করে দেওয়া যাবে, বাট বি সিনসিয়ার দ্যাট ইউ নিড টু ডু ইট অন আ log graph paper. Have you used the log graph paper at all? নো স্যার, না স্যার, No, এটা sir. তো আমি করিনি তো স্যার। কোনোদিন করিনি। না, কোনোদিন করনি, সে তো আমিও জানি, বাট ইজ দ্য থিওরি ক্লিয়ার? থিওরি তো বুঝতে পারলাম থিওরি স্যার। তো বুঝলাম। হ্যাঁ স্যার, থিওরিটা নিয়ে আর কিছু বলার নেই, রাইট? তো No, লগ sir. গ্রাফ sir. পেপারে আমি আসবো, দেখিয়েও দেবো কি জিনিস হয়। ওকে, I will show you what is a log graph paper and why is it required. Okay? হ্যাঁ হ্যাঁ স্যার। স্যার। Okay. Whatever I have told is that you need to do it in, you can do it in Excel, you can do it by hand, I have no problem. Okay. Even for physical classes, we have decided to go for soft copy of report, so you need not worry. That was done even before the COVID period. Okay. বুঝলাম হ্যাঁ স্যার। স্যার, স্যার ওটাই ভালো স্যার। হ্যাঁ স্যার, ওটাই মানে সুবিধা। কিন্তু যদি ক্লাস শুরু হয়, আমি যেন এক্সপেরিমেন্ট গুলো তোমাদের দেখিয়ে দেওয়া যায় সেই ব্যবস্থা অবশ্যই করবো। ওকে? হ্যাঁ স্যার, থ্যাংক ইউ স্যার। ইউটা কি করে মাপলেন ওটা বললেন না তো, মানে ওটা কিভাবে আরে দাঁড়াও না বাবা, মাপ? কোনটা কি করে মাপলাম? ওই এক্সপেরিমেন্টটা ইউটা ছিল তো, ওই টার্মিনাল ওটা। আরে দাঁড়াও, দেখবে তো, হ্যাঁ স্যার, এখনো তো দেখাইনি। লেট আস সি দা এক্সপেরিমেন্ট। ওই স্যার জারের মধ্যে বল ছেড়ে দেয়, ওটাই কি? স্যার এটা আমরা আগে দেখে স্কুলে নে না, আগে দেখে নে এক্সপেরিমেন্টটা দেখ। এমন ভাবেই করে এনেছি যেন এটা মনে না হয় যে ল্যাব ক্লাসটা হয়নি। চিন্তা করিস না, আগে দেখ না কি দাঁড়ায়, দেখতে পাচ্ছিস তো? হ্যাঁ এবার বাদ। So this is your verification of Stokes law apparatus, just a tube, and you have three different diameters of ball given in inch, 112 inch ওটা, ঠিক আছে? How the experiment is done? One ball is actually put in from the top, and that is falling under gravity. এটাই তো হওয়ার দরকার, falling sphere তো। হ্যাঁ স্যার। হ্যাঁ স্যার। হ্যাঁ স্যার। And you need to take the reading, how much time it is actually taking for coming down this 1 meter distance. This is the end distance. Okay, এইটা অবধি মাপা হবে, তার তলায় যাই হয় হোক। তো যেই ওখানে আসবে, the stopwatch is stopped. stopwatchটা দেখানো হয়নি, দেখাচ্ছি। And the stopwatch reading is 20.88 seconds. So এইভাবেই লেখা হয়, for 112 inch ball it has taken 20.88, টা কেন লেখেনি আমি জানি না, 20.88 সেকেন্ড to reach from top to bottom. Got it? দেখা গেছে হ্যাঁ কি না? স্যার একটা স্যার। কোশ্চেন স্যার। স্যার ওটা তো আরেকটা দেখে নে। হ্যাঁ স্যার। পরপর তিনটে এক্সপেরিমেন্টই সুন্দরভাবে তোলা হয়েছে এবং তোদের দেখানো হবে, চিন্তা নেই। Now we are taking the 1/8 diameter ball, so it is a bit heavier than the previous one, so it will take less time, right? Yes sir. So Pintu is keeping it in. এই দাগটা থেকে আমাদের এক্সপেরিমেন্ট শুরু হয়। এটা হচ্ছে আপার পোর্শন, আর তার এই চলছে stopwatch is running. You see when it will reach here, it will stop.
the stopwatch is already stopped and it is giving you 13 seconds. So for 1/8, you are taking the reading 13 seconds. Okay? Yes, sir. And another ball that is even bigger and heavier, the 316 diameter ball, that is obviously going to take much less time. Yes or no? হ্যাঁ স্যার Yes, sir. Yes, sir. It will be a bit more visible because it is larger, but it will take very small time. You see, it is taking only 6.22 seconds. যদিও এখানে মানে Prabir has not taken that 0.88 and 0.22, but I have given it. Now it is very important to find out the temperature of the fluid because the viscosity will depend on it, right? Yes, sir. Obviously, sir. হ্যাঁ স্যার And if you are going to compare the viscosity, experimental viscosity with the actual, you need to know the temperature. And the temperature reading you may see that is 32 degrees centigrade. Is it okay? হ্যাঁ স্যার হ্যাঁ স্যার Yes, yes, sir. And this is the chart. This is the chart for castor oil. যদিও castor বানানটা ভুল আছে, the spelling is incorrect. But for 32 degrees centigrade, what is the viscosity that is given in the chart? Okay, you can use it. That is the theoretical viscosity value. Got my point? হ্যাঁ স্যার So somebody asking me how to find out the experimental viscosity, you have been given with this small a, the radius. Yes or no? হ্যাঁ স্যার You have experimentally found u. How did you found? ওই ডিসটেন্সটা How have you found? Obviously, you know the total distance covered. That is 1 meter. তাই তো? লেখা ছিল distance Yes. between the marks 1 meter. Yes, প্রথমেই sir. লিখেছিলি। স্যার আমার একটা And the কোশ্চেন time taken is this. হ্যাঁ স্যার ওটা তো এভারেজ ভেলোসিটি হচ্ছে না স্যার আমার একটা কোশ্চেন স্যার মানে বলছি স্যার এটা কখন টার্মিনাল ভেলোসিটিতে রিচ করছে মানে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে টার্মিনাল ভেলোসিটি হয়ে যাবে এরকম তো কোনো ব্যাপার Exactly. নেই। আসছি বাবা, দাঁড়াও না। First of all, tell me a question that answer me a question. What was the liquid? That was castor oil, right? ইয়েস Yes, স্যার sir. Instead of using water, why have I used castor oil? স্যার মিউটা বেশি টাইমটা বড় পাবো হ্যাঁ, মানে আর টাইম কি- যত কম হবে তত হিউম্যান এরর বেশির মধ্যে ঢুকবে হ্যাঁ সেটাই Reading টা Exactly. incorrect Because if হবে। we actually put a ball inside water, that would have reached the bottom in no time. Almost in no time. I could not have measured it. But in case of castor oil, the viscosity is so high that it will actually get the terminal velocity within a very short span. ওই যে ওপরে একটা গ্যাপ দেওয়া ছিল দেখেছি? হ্যাঁ স্যার একটা গ্যাপ দেওয়া ছিল ও মানে বুঝতে পারছি স্যার We have taken that after that almost the terminal velocity is reached because the viscosity is so high for castor oil. ওকে Got your answer? ইয়েস স্যার স্যার ইয়েস স্যার And that is why castor oil is used. Castor oil is not very transparent. That is why we always actually use a light, high power light, আর টিউব লাইট পেছনে জ্বালানো থাকে, বুঝতে পারলি? না দেখলাম স্যার তো। ওটাকে ট্রেস করা যাবে না দেখা যাবে না ওই বলটাকে আর নয়তো দেখা যাবে না। একটু যদি লাইট কম থাকে, it's very difficult to see within the through the castor oil. It's very difficult to see. স্যার এই বলগুলোকে আর তোলা যায় না না টিউব থেকে হ্যাঁ নিশ্চয়ই, তলা দিয়ে বের করে নেওয়া হয় পরে। আচ্ছা অনেকগুলো থাকে, পরে যখন যন্ত্রটা দেখ, you cannot actually keep the castor oil for long 20 years within that, না? You have to actually wash it. নাহলে তো ধুলো পড়ে পড়ে ক্যাস্টর অয়েল আর ক্যাস্টর অয়েল থাকবে না বাবা। কালো মোবিল হয়ে যাবে So we actually maintain it
and whenever it is maintained, from the bottom the oil is actually removed, and with that the balls are taken, no problem. Okay. So this experiment is really very easy, isn't it? Only the thing you directly measure is the stopwatch reading, and then you just find the velocity. Everything else are calculations. Yes or no? Yes, sir. হ্যাঁ স্যার So what you need to do, you need to fill it up. You need to show one sample calculation and you need to do this graph, because whatever you need to do in the report, that is very much written here. Very much written here. In this give stepwise calculations, you need to show only one sample calculation, okay? There will be 3 data for 3 balls, but one sample calculation is okay for me. Got it? Yes, sir. Got it. Yes, sir. I think it is clear to you. I mean, you have already come across Yes, some sir. lab classes at least, right? Now, let me come to the log graph paper. বলে দেই নাকি জানিস না তো? স্যার না, স্যার। log বলতে কি মানে x এর মানে স্যার স্কেলটা log x log log y এর log সেটা ওইটা কি? হ্যাঁ স্যার। হ্যাঁ, জানিস না, এরকম অনেকটাই দেখেছি। জানিস না, একটু বুঝে নে। ফার্স্ট অফ অল আগে আমার থেকে বুঝে নে, তারপরে বলবি। Suppose in some experimental result, আগে এটুকু বুঝে নে, তাহলে তারপরটা খুব ভালো বুঝতে পারবে। Suppose in some experimental result you have got 6 or 7 data, পেতেই পারিস, কোনো ব্যাপার না। Suppose the data are these. Possible? Yes or no? হ্যাঁ পসিবল হ্যাঁ স্যার। স্যার এই একটু আসতে। So you guys will first of all ask, right? How to join these using a straight line or a curve? Yes or no? হ্যাঁ স্যার, ওই কার ফিটিং। হ্যাঁ স্যার Now how do you find? কি করে পাওয়া যায়? কার ফিটিং ইউজ করা যেতে পারে। বলেছি একটু আসতে। ওই স্যার নিউমেরিক্যাল অ্যানালিসিস যে মেথড গুলো আছে, ওই কার ফিটিং, লিস্ট স্কয়ার ফিট বা ওই সব কিছু ইউজ করা যেতে পারে স্যার। কি করে পাবো বলতে পারিস? কি করে পাবো বলা যাবে? How do you know? Or you need to find out from the mother copy? মানে স্যার আপনি কার্ভটাকে ফাইন্ড করবেন বলছেন? No. There is always a question, na? Should we join point to point? হ্যাঁ স্যার, মানে কার্ভ হতে পারে, স্ট্রেট লাইন হতে পারে। Exactly. Curve হতে পারে, straight line হতে পারে. Who will tell you? মানে স্যার এখান থেকে ওই মিনিমাম ইরর যেখানে হবে সেটাই নিতে হবে, সেরকম একটা জিনিস খুঁজতে হবে যেখানে Really? Are you sure? তাই তো জানতাম স্যার। Are you sure? দেখ এই কোশ্চেনটার উত্তর তোরা কেউ কোনো পাসনি, আমি তাই জন্য আমি জানি, I know this particular thing well. Even in electrical lab, how did you find out? Be honest with me. স্যার আমরা ইলেকট্রিক্যাল ল্যাবে একদম সিম্পল হ্যান্ড দিয়ে হচ্ছে একটা মানে কার্ভ দিয়ে করে দিতাম। হ্যান্ড দিয়ে তো করেছি, স্ট্রেট লাইনও তো এখান থেকে আঁকতে পারি আমি ইজিলি, এটা দিয়ে একটা স্ট্রেট লাইন আঁকতে পারি। গ্রাফের নেচারটা জানতাম সেখান থেকে। না স্যার, কার্ভের নেচার আমি এটা আঁকতে পারি, হ্যাঁ কি না? হ্যাঁ স্যার হতে পারে। আবার আমি চাইলে
এইটা আসতে পারি, ইয়েস অর নো? হ্যাঁ স্যার, হ্যাঁ, হতেই স্যার। পারে। দুটোই মোরাললেস কারেক্ট। এখন আমার আঁকাটা ভালো হয়নি, বাট বোথ আর মোরাললেস কারেক্ট। হোয়াট শুড উই ডু? দ্য স্ট্রেট লাইন অর আ কার্ভ? And if a curve, which type of curve? হ্যাঁ স্যার, এটাই বেস্ট ফিটটা খুঁজতে হবে। No, that is the main issue. You cannot actually have these because the experimental data, these are all experimental data, okay? Using experimental data, which curve are you going to use? That will be determined by the relationship between the x and y axis data. কথাটা মনে রাখবি। This curve is between স্যার which, বুঝলাম না ব্যাপারটা, আর একবার ভালো করে একটু হ্যাঁ বলুন। বলছি শুনে নে, জানি বুঝিস না। If this curve is between voltage and current, হতে পারে তো? হ্যাঁ স্যার। This curve can be between voltage and current, isn't it? হ্যাঁ স্যার। হ্যাঁ স্যার, What is the theoretical relationship between current and voltage? Tell me. স্ট্রেট লাইন। Deadline, স্যার। So in that case, I will go for a best fit straight line. Got my point? ইয়েস স্যার। ওকে স্যার, মানে যেটা থিওরিটিক্যাল সেটাকেই আমাদের ধরে চলতে হবে। Exactly. এটা তোরা জানতিস না, I know well. না স্যার, এই ব্যাপারটা মানে আমরা জানতাম যে লিস্ট মানে যেটা না year ওটা one নয়, আমি এটাই জানি। এই ধারণাটা রাখবি না, এখন ধারণাটা পাল্টে নে। আর এটা যদি দিয়ে করিস, you will never face any problem. You will never ask anybody that if this is between power and voltage or power and current, what is the relation? স্যার ওই সেম তো, P ইকুয়াল টু No. VR। আই আই স্কোয়ার No. আর। P equal to I square R, isn't it? হ্যাঁ স্যার, হ্যাঁ, স্যার। So will it be a straight line? প্যারাবোলা হবে স্যার। প্যারাবোলা হবে স্যার। It will be parabolic. So I have to make a more or less hand-drawn parabola. Got it or not? হ্যাঁ স্যার। হ্যাঁ, স্যার। মানে থিওরি থেকে স্যার বুঝতে হবে যে কি কার্ভ আঁকবো। Exactly. Now the main problem comes if between these two the relationship is suppose x equal to y to the power 1/5. হতে তো পারে। হ্যাঁ, স্যার। Do anybody know which curve to draw? না স্যার। না স্যার। আচ্ছা, এই কেসে স্যার আমরা লগ নিয়ে নেবো কি? Yes, you see here the relationship between CD and RE. Some হ্যাঁ স্যার, very, হ্যাঁ মানে একটা কার্ভ I যেটা do not know which curve to draw, right? ইয়েস স্যার, এক্ষেত্রে লগ নিয়ে নেবো। এখানে লগ নেব, তাদের সুবিধা কি হবে সেটা আগে বুঝি। স্ট্রেট লাইন বেরোবে স্যার। স্ট্রেট লাইন আসবে স্যার। Exactly. Even if I draw x equal to, wait, এটা ভুলে যাও, ঠিক আছে? আমি এখন জাস্ট লগ গ্রাফ করাচ্ছি। Forget about this. If I get x equal to k y to the power n, n can be anything. N can be 1/5, n can be 1 crore, n can be anything. N can be minus 0.02, anything, right? হ্যাঁ স্যার। If n equal to 1, that is a straight line. If n equal to 2, that is a parabola. If n equal to -1, that is a hyperbola. These things we know, right? But beyond that, we do not know. Accept it. Beyond that, I really do not know. So Yes, if sir. I take log of both sides, how will it look like? Y is equal to mx plus c type of thing. Yes or no? Yes, sir.
হ্যাঁ স্যার So now if you actually plot log x versus log y instead of x versus y, that will always be straight line, I can say, because k and n are my constant. Yes or no? হ্যাঁ স্যার হ্যাঁ স্যার So I can conclude now that at least if I plot log x versus log y, আমি যদি একই ভাবে এখানে p versus i আছে, suppose I do not know what are my corresponding x and y, আমি জানি না, okay, I do not know the theoretical relationship between them. But if I plot that in logarithmic way, any log y versus log x, and I get some sort of points, I can always say if that is logarithmic, I have to join it in straight line, no other way. Can I say this? আচ্ছা স্ট্রেট লাইনই বেরোবে অল টাইম এটা তো। Always straight line বেরোবে, because if I put log of both sides, n will be here only, the exponent will be here only. So are you convinced that logarithmic curves will allow me to join the experimental points always using straight line? সব সময় আমি straight line দিয়ে join করতে পারবো logarithmic হ্যাঁ curve. স্যার I need not worry about whether it will be a curve or not. Yes or no? Yes or no? একদম স্যার। এটা বোঝা গেছে আশা করি। হ্যাঁ স্যার। So now there are two ways, right? You can take, suppose you have 10x readings, 10y readings. হতে পারে? ইয়েস স্যার Either you need to take all 10 and 10, 20 logarithm and plot it in a simple curve. আমাদের যে গ্রাফ পেপার হয় বা এক্সেলে যা হয় তাই তো আমি প্লট করতে পারি, টেকিং দ্য logarithm of both the all the data আমি করতে পারি। Yes or no? Yes or no? হ্যাঁ স্যার But that is not the way we take, because sometimes there are so many data that taking all logs are not always possible. Obviously, mind a time when MATLAB was not there, computer was not there. Even then, people used to do it, na? So ইয়েস স্যার they preferred a log graph paper. How it looks like, সেটা একটু দেখিয়ে দিই কেমন? See this paper. ভালো করে লক্ষ্য করবি, very easy, very easy, you need not worry, it's very easy. এটা দোকানে দেখেছি মনে হচ্ছে কোনো একটা দোকানে। হ্যাঁ নিশ্চয়ই, কেনই বা দেখবে না। Can you follow this figure? ইয়েস Yes. স্যার। This figure can you follow? The divisions are not equal. Are the divisions equal? না স্যার। So the divisions are not equal. Why? স্যার লগের চলছে স্যার। হ্যাঁ কেন? আগে বোঝো নয়তো গন্ডগোল হয়ে যাবে। What is the value of log 1? জিরো স্যার জিরো So log 1 is 0, and that is why the origin often starts from 1, because log 1 is 0. Okay, ইয়েস স্যার this curve is already given in the logarithmic way. শুধু x axis টা দেখো, y টা আমি পরে বলছি। Follow the x axis at the onset. So you are convinced now that log 1 is 0? Yes or no? হ্যাঁ স্যার। হ্যাঁ স্যার What is the value of log 10?
That is 1. 1. And what is the value of log 100? That is 2. Answer. Log 1000 is 3. Yes or no? Yes, sir. Yes, sir. So the distance between 1 and 10 and 10 and 100 and after that 100 and 1000, they are equal. Yes, sir. Yes, sir. Convinced? So Yes, sir. here 1 is actually 0, 10 is actually 1, 100 is actually 2, and that is why these big distances are actually termed as 10th time. এখানে শুরু হয়েছে 1 দিয়ে cause 1 is the origin 0. আচ্ছা। Next one is 10, next one is 100. Okay? হ্যাঁ স্যার। Yes, sir. What are in between? What is the value of log 2? 0.3010. Exactly, 0.301. So what is the value of log 2 minus log 1? That will be same, 0.301. Is yes or no? হ্যাঁ স্যার। Convinced? Yes, sir. আর আমি যদি বলি what is the value of log 3 minus log 2? Do you know? দেখে নাও। 0.477 minus 0.301. হ্যাঁ, কিন্তু but log 3 minus log 2 is 0.176 or something. হ্যাঁ স্যার। So can I say the difference between log 1 and log 2 is more than the difference between log 2 and log 3? Yes, sir. Yes, sir. একদম। Yes, sir. And in this way it will go on. 2 and 3 is the log distance. 3 and 4, between 3 and 4 that is even less. Between 4 and 5 that is again less. Yes or Yes. no? হ্যাঁ So স্যার। you see these 1, 2, 3, 4, 5 up to 10 that is decreasing in intent. দেখা গেছে? হ্যাঁ স্যার। Can you predict what is the next one? এটা কত হবে? 20. Why? Because log 20 minus log 10 log 2 minus log 1. that is equal to log 2 minus log 1. So this distance and this distance must be equal. Yes or no? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. What are the next cycle going to be? 200, 300 up to 1000, right? হ্যাঁ স্যার। In y-axis, the origin is not shown. Origin are তলায় আছে, okay? Because it is starting from 10 here, so it is actually starting from 1. But it is shown here due to showing this. That after 100, there will be 200, 300, 1000. Got it? হ্যাঁ স্যার। বোঝা গেছে কি করে লগ লগ গ্রাফ তৈরি করা হয়? হ্যাঁ, স্যার। That is absolutely okay for you. That for the things I do not know how the curve will be for log log, that will be always straight line. Okay. The second thing is that where the extent of data is very high, that is suppose there are some data in the sort of 5, 6, some data in the sort of 5 lakh, 6 lakh, 6 lakh. হতে পারে তো? হ্যাঁ, স্যার। হতেই পারে। If that is there, if you want to make it within a single graph paper, then are you convinced that this particular log log graph will need less space? Because after 1000, after 100,000, after 1000, 10,000, so it will actually consume less space. Yes or no? Yes, sir. Yes, sir. When the scatter of data is more, it's better to use log log curve because it will make it compact. Obviously, the more compact it is, the less accurate it is. That is again obvious because if you are going to find where is 375 here, that is very difficult. That will be somewhere between 300 and 400.
but that is very difficult. In a simple paper, that would have been better. But again, obviously, if you are going for hand-drawn ones, it is not very easy to point that particular 375. তাই নয় কি? হ্যাঁ স্যার। So the two advantages of log-log plots are okay to you? So now can you find out this particular CD versus RE log-log graph paper? I think you can. কি করা যাবে? হ্যাঁ স্যার। So the total experiment is okay to you or not? হ্যাঁ স্যার, ক্লিয়ার। হ্যাঁ স্যার, তবে স্যার এই গ্রাফের অ্যাভেলেবিলিটি নিয়ে মানে এখানে আশেপাশে পাওয়া যাবে কিনা এটাই একটা ব্যাপার। এক্সেলে করবি বাবা। মানে স্যার এক্সেলে লগ লগ এরকম কিভাবে করতে হয় মানে এটা জানা নেই আমার যে লগ লগ কিভাবে করতে হয় Excel এ। এইটা আমি বলে দেব না, ওকে স্যার। এটা ইউটিউব দেখে করবে। আমি এইটুকু ইউটিউবে দেখেছি, ওটা আছে করা। ওকে স্যার। প্লিজ এটা জিজ্ঞেস করো না বাচ্চা। আই থিংক ইউ ক্যান ডু ইট। হ্যাঁ স্যার, Whoever is at any remote corner, I know that. Guys, you know me well. I am not a person who is an unthinking one. Okay? I know that you guys may face problem, but at least you can do it in the Excel. And how to do log-log graph in Excel, that is up to you guys, please. That you can take care of. Okay? ওকে স্যার। স্যার। স্যার আচ্ছা, কটা বেরিয়েছে? 4:20। দূর, এখন অনেক সময় আছে, আর একটু করাই। আজকে ছেড়ে দিন, আজকে ফার্স্ট ক্লাস, আজ কম করা আছে। কি হবে? খুব কঠিন কিছু বুঝিয়েছি যে মাথা ঘুরে গেছে? হ্যাঁ স্যার। নো স্যার। শুধু শুধু টাইমটা লস করে কি হবে? না স্যার, আপনি 5টা অব্দি টেনে দিন, অসুবিধা নেই। আমি জিজ্ঞেস করছি, তোদেরই জিজ্ঞেস করছি, মানে শুধু শুধু টাইমটা লস করে কি হবে বল? হ্যাঁ স্যার, সেই পরে সেই তো আবার আসতে হবে, আবার করতেই হবে, কেস তো একই, আলাদা তো কিছুই হইব না। হ্যাঁ স্যার, করে দিন, আরো খানিকটা করে দিন। আমি যেটা বলছি দেখে নে, ইজি জিনিস ছাড়া কঠিন জিনিস হলে আমি কখনোই করাবো না, চিন্তা নেই। হ্যাঁ স্যার, করে দিন স্যার। Have you guys come across the term metacentric height? হ্যাঁ স্যার, ফ্লুইড মেকানিক্স 1 হ্যাঁ স্যার। Let me show you, okay? খুব ছোট্ট একটা এক্সপেরিমেন্ট, খুব সহজ। এইটা শুধু শুধু একদিনের জন্য ফেলে রাখার কোনো মানে হয় না। Let me show you at the onset. First of all, suppose you guys are actually moving on a vessel, okay? How a vessel is defined, how a vessel is different from the falling sphere. A vessel is always partially submerged, isn't it? Yes sir. Yes sir. So the center of gravity and center of buoyancy are different, yes or no? Yes sir. What is the center of buoyancy? How is it defined? It is the center of gravity of the dispersed fluid, yes or no? Yes sir. Yes sir. Yes. When it is totally submerged, then obviously
the center of buoyancy of the dispersed fluid and the center of gravity of the main item, they are equal. They must be equal. Yes or no? Yes, sir. Because the volume of dispersed fluid is actually equal to the volume of the main item, because it is totally, if it is totally submerged, right? হ্যাঁ স্যার But if it is half submerged or partially submerged, obviously the amount of fluid dispersed or the volume of fluid dispersed is less than the actual volume of the vessel, right? ওরে কথা বল কথা বল চুপ করে হ্যাঁ, থাকলে হ্যাঁ, বুঝতে হ্যাঁ পারবো। স্যার হ্যাঁ স্যার হ্যাঁ স্যার Okay, fine. The presentation is there না, presentation টা বন্ধ হয়ে যায়নি? না স্যার চলছে। হ্যাঁ স্যার চলছে দেখা যাচ্ছে Fine. So the center of gravity is a bit higher, or center of buoyancy is a bit lower. এটাই হওয়া স্বাভাবিক, হ্যাঁ স্যার generally হওয়া স্বাভাবিক। So suppose, so it is very difficult at this moment, but still suppose after the problems, every problems are over, you guys are actually going to Sundarban using a vessel, and all you guys are actually gossiping at the mid side, and the vessel is in a totally upright position and moving. Okay? Yes or no? ওকে স্যার স্যার So the center of gravity is this, and weight will be downward. The center of buoyancy is this. The buoyant force F, here F is the buoyant force, okay? That will be upward. Yes or no? ইয়েস স্যার And the weight will be exactly matched by this buoyant force. They will be equal and opposite. ইয়েস স্যার Very good. Now what happened? Shirshu has suddenly seen a tiger. A tiger টা ঠিক দেখা যায় না সুন্দরবনে, ছেড়ে দে, ওকে, crocodile. And he has moved rightward to see it or to take the picture of this. Okay? Possible? হ্যাঁ স্যার Now Yes, sir. because everybody moves from here to the right hand side in order to take picture, or maybe তোরা তো আবার সেলফি তুলিস, কুমিরের সাথে তুলতে পারিস বলা যায়। Anyway, so this is very much possible. Now if this is possible, then will the boat be or the vessel be in the upright position? না স্যার It will be tilted towards the right hand side. Yes or no? Yes or no? হ্যাঁ স্যার একদম স্যার And the water dispersed in the right hand side will be greater than the water dispersed in the left hand side. হ্যাঁ স্যার So the center of buoyancy will be শিফটেড displaced towards the right. ইয়েস স্যার So now what happens? The CG won't change, man. CG will be there. CG is a gentleman given by G. So that is always there. So the weight and the buoyancy force, they are not now acting in a collinear way, isn't it? The lines of action have changed. So they will obviously have a moment, yes or no? হ্যাঁ স্যার ইয়েস স্যার For this case, in which way the moment will be? This will be in the counterclockwise direction, দেখেই বোঝা যাচ্ছে, right? হ্যাঁ স্যার But it can also happen now that the center of buoyancy is not dispersed so much, but it has been moved a very small way.
হতে পারতো তো, ইয়েস অর নো? হ্যাঁ স্যার হতে পারতো, ইয়েস অর নো? Then also the two forces wouldn't have act in the same, along the same line, but they would have had a clockwise moment, yes or no? ইয়েস স্যার কি হবে তো? হ্যাঁ স্যার। বেশ, now tell me which moment is better for you guys and which moment is better for the crocodile? মাঝখানেরটা স্যার আমাদের জন্য বেটার, একদম। কারণ কারণ স্যার ওটা নিউট্রাল ইকুইলিব্রিয়াম হবে, সরি স্টেবল ইকুইলিব্রিয়াম, সরি Yes, because this will actually tend স্টেবিলাইজ। the vessel to be balanced and it will tend it to make it back to its original position. But if this happens, এটা স্যার আনস্টেবল it will ইকুইলিব্রিয়াম। make the vessel down and down and down, and the crocodile will be very happy. কি তাই তো? হ্যাঁ স্যার হ্যাঁ স্যার। Now how to define it? Now we define it as the new line of action of the buoyant force meeting the old line of action of the buoyant force. Old line of action was through the old BG line, yes or no? হ্যাঁ স্যার হ্যাঁ So স্যার the old BG line, if we extend it, that meets the new line of action at this point M. And for this particular case, the old BG line meets the line of action here at point M. ঠিক আছে তো? Is it okay? হ্যাঁ স্যার হ্যাঁ স্যার। So I see that whenever M is above G, okay, this M is called the meta center. Just a name. Nothing in it, it's only a name. But when this meta center is above the center of gravity, we see the restoring moment is occurring. And when the meta center is below the center of gravity, disaster is occurring, isn't it? হ্যাঁ So স্যার। this disastrous case is an unstable equilibrium, yes or not? ইয়েস স্যার So I do not prefer this. So I will prefer M to be above G, yes or no? And the distance GM is called the metacentric height. When M is above G, we say the metacentric height is positive, and when M is below G, we say the metacentric height is negative. I think it is okay for you. ইয়েস So we obviously want the metacentric height to be positive. তাই তো রে? হ্যাঁ স্যার। হ্যাঁ স্যার হ্যাঁ স্যার তোরা কিছু শুনতে পাচ্ছিস? স্যার লেফট করে স্যার গেছে। লিভ হয়ে গেলেন তো नेटवर्क प्रॉब्लम है। क्लास खत्म हो रही क्या? अरे सर का नेटवर्क इशू हो रहा है सर, फिर से ज्वाइन किया है देख। Okay, am I audible? यस सर Yes, sir. Yes, sir. Okay.
So up to metacentric height, have you guys followed? স্যার আপনার প্রেজেন্টেশনটা বন্ধ হয়ে গেছে স্যার। Okay, just a second. So now it is there. ইয়েস স্যার। Yes, sir. So I always prefer M to be above G and the GM metacentric height to be positive, right? ইয়েস স্যার। If M is below G, we say the metacentric height is negative, and that we do not prefer. And how this metacentric height is measured? That is measured using this particular equation where theta is the angle of tilt, W is the weight of the total vessel, including all its crew member. Mane tora, including vessel, including all human beings, that is capital W. Okay. Small w is the person displaced. As I told that at the onset, Shirshu is moving away at a distance x. And the vessel is tilted by a small angle theta. It can happen, yes or no? Yes, sir. Yes, sir. Then the GM will be given by small wx by capital W tan theta. Now let us see how are you going to measure this. Now concentrate on the experimental setup. Very easy, really very easy. We are having a ship model. Sorry. We are having a ship model. You five guys are actually here. These small weights are you guys. And we are having an inclinometer or angle meter here. You see that now it is at 0. And if the platform tilts, the rate pointer is always vertical. So it will give you the angle of tilt. Okay? ইয়েস You স্যার। follow Yes, this? sir. This is always vertical. So if it is tilted, it will give the angle of tilt. So Shirshu is first displaced. How much? That should be measured. You can see it is more or less 125 millimeter or so, right? So I have ডিটেকশন taken. কতটা এলো তো বোঝা যাচ্ছে না। আর দাঁড়াও না বাবা, চিন্তা কেন করছো? একটু দাঁড়াও, একটু দেখতে পাবো। Actually, taking the reading from the front caused a light problem. হ্যাঁ, এটার উপর লাইট পড়ছিল. That is why it could not be taken from the front. So at an angle it is taken where we have already measured whenever it was taken that the parallax error was 2 degree. So as it is coming to be 3 degree, the actual or 4 degree, the actual reading is 2 degree. Okay? বোঝা গেল জিনিসটা? হ্যাঁ স্যার। Yes, sir. সামনে থেকে নেওয়া যায়নি। So the total weight is 3.5 is the weight of the vessel and 0.1, that is 100 gram, was each small weight. So the total weight is 4 kg. First 100 gram is displaced by 125 millimeter and it is held by an angle of 2 degree. Okay? ইয়েস স্যার। Next, Vikram is displaced. You can visually see it is tilted now. Yes, sir.
হ্যাঁ স্যার। and see the angle. -5 degree minus 2 degree, so 3 degree, right? Remember it. Abdul is shifted. Follow the reading. দেখছিস তো, আমি থামাচ্ছি না কিন্তু, ঠিক আছে? হ্যাঁ স্যার 10 ডিগ্রি কাছাকাছি আসছে ওটা। 7 degree minus 2 degree, 5 degree. Now it is very much tilted. Almost 9 degree. 2 degree কমালে 7 degree, ঠিক আছে? ইয়েস স্যার। ওরে সারা দে। হ্যাঁ স্যার। হ্যাঁ স্যার। Final one. Final one is also shifted. প্রায় পড়ে যাবো করছে। -11 degree minus 2 degree, 9 degree. Okay? হ্যাঁ স্যার। Yes, sir. ওখানে কেন 135 লেখা হয়েছে I don't know. It was actually 125 and these are the angle of hill for the 5 displacements. Is it okay? হ্যাঁ স্যার Yes, sir. Now you need to find out the metacentric height and you need to plot a curve of GM versus theta. পরের লাইনটা বুঝে নি। You need to extrude the same to get the metacentric height at theta equal to 0 degree. Because for theta equal to 0 degree, we cannot get it from this particular equation. No? So we plot it from 2 degree to 9 degree and we just extrapolate it in order to get the GM at theta equal to 0 degree. Got my point? স্যার Because we need to ensure that throughout my tilt, theta will be whatever metacentric height should be positive. Got my point or not? Yes, sir. Yes, sir. So I think this you can do. You know how to extrapolate, how to extrude a curve, and you can get that at that for theta equal to 0 degree. Okay? I think this experiment is very easy experiment. That is why I prefer to make it on the day. Okay? So if it is clear to you, should we stop here for today? হ্যাঁ স্যার Oh, বুঝে গেছি Yes, sir. sir. Tangential curve looks more like a hand-drawn parabola kind of thing, so you can do it. Okay? তো বলতে পারছিস যে এটা কি করে করব স্যার? We are not using logarithmic curve here because there is a tan. ওটা কোনো লাভ হয় না logarithmic দিয়ে, right? But that is not very difficult. Tangential curves are almost a hand-drawn curve and you are okay. Okay. So should we stop? হ্যাঁ স্যার। স্যার এটা কি হাতে করতে হবে না এক্সেলে? এক্সেলে করেও বাড়িয়ে দিতে পারো, কোনো প্রবলেম নেই। ওকে স্যার ওই ভ্যালুগুলো কি ওগুলো কি প্রিন্ট করে হাতে লিখবো না ওটাও ওই এক্সেলেই ওয়ার্ডেই বসিয়ে না দেবো? না ওগুলো এক্সেলেই করবি বা ওয়ার্ড ফাইলটাই করবি, ওয়ার্ড ফাইলটা পুরোটা করবি, ওয়ার্ড ফাইলটা হ্যাঁ স্যার তাহলে পুরোটা ডিজিটাল। হ্যাঁ স্যার পুরোটা স্যার আপনি ওই ব্ল্যাঙ্ক ফাইলটা আমাদেরকে পাঠিয়ে দিন। keep the card from the Excel and paste it in the word file. Where is the problem? হ্যাঁ স্যার ওটা করে দেবো। না না স্যার আমি বলছি যে আপনি তাহলে ব্ল্যাঙ্ক ফাইলটা আমাদেরকে দিয়ে দিন স্যার, ব্ল্যাঙ্ক যে এক্সপেরিমেন্ট ফাইল। আরে বাবা সব পেয়ে যাবে, চিন্তা করো না। ওকে স্যার। You will get the recording, you will get the 2 word files as well. Okay? স্যার আপনি রেকর্ডিং করেছেন? হ্যাঁ? আপনি রেকর্ডিং করেননি তো? কে বলেছে রেকর্ডিং করিনি?
ও রেকর্ডিং করিনি, সর্বনাশ হ্যাঁ করেছি। স্যার, ওটা ওটা তো একটা রেকর্ডিং একটা সাইন আছে, তো ওই জন্য আজকে স্যার। মনে করাবি তো। ও ঠিক আছে, শুভদীপ করা যায়। থ্যাংক ইউ। মনে করাবি হবে। ওকে স্যার, পরদিন মনে করে দেবো। হ্যাঁ স্যার ঠিক আছে, যে করেছিস আমি যে ফোল্ডারটা স্যার। দিচ্ছি সেই ফোল্ডারে এসে তুলে দে, ঠিক আছে? স্যার হ্যাঁ স্যার বলছি আমার অ্যাটেন্ডেন্সটা নেওয়া হয়নি, আমি একটু লেটে জয়েন করেছি। হ্যাঁ তুমি তো- কৃতার্থ করেছো বাছা। স্যার অ্যাকচুয়ালি আই ওয়াজ আউটসাইড ডিউ টু ফর সাম ওয়ার্ক অ্যান্ড আই পচা গেছে, দিয়ে দিয়েছি। সুমন গুপ্তা, আর ইউ হিয়ার? শোভন মাইতি, শুভজিৎ ফদিকার, সত্যাম, এনিবডি হিয়ার? না স্যার, ওরা নেই। বাঁচা গেছে, অন্য গ্রুপের সাথে করে নিতে বলবো এক্সপেরিমেন্ট গুলো। স্যার ভিডিওগুলো দেবেন না? হ্যাঁ আমি দিয়ে দিচ্ছি, চিন্তা নেই। আমি এই ভিডিও গুলো দিয়ে দিচ্ছি, যে ভিডিও গুলো দেখালাম, এন্ড ওই ডেটা শিট গুলো দিয়ে দিচ্ছি। ওকে ওকে স্যার। ওকে। আর এই কে রেকর্ড করেছিস একটু দিয়ে দে বাবা, পরের দিন থেকে এই ভুলটা আর মনে করিয়ে দিস। ওকে দেন, বাই ফর টুডে। থ্যাংক ইউ স্যার। থ্যাংক ইউ স্যার। থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ স্যার। স্যার। থ্যাংক ইউ স্যার। ইয়া